Yes. Welcome to Mtazamo Mpya FC. Here we talk issues, we talk day-to-day important things that we need to know as Kenyans. Jumazi itabidi tufikirie in a different way. Kenya yetu vile inaenda. Sasa unajua sasa hii kitabu ilikuwa usifungulie watu wakanjo. Sasa hivi usifungulie watu kiare. Ukiona sasa black na white wanakaa ni mawaita, ujue they are not serving tea. Wanakaa hadi mtaa. Wanasema ati siko na rushi. Wanatembea huko, wanatembea kama watu wa maji. Tufungulie kidogo ilikuwa usifungulie watu wa maji. Usifungulie watu wa stima. Sasa watu kiare wanakuja. Wasione hizo ng'ombe zetu. Zifiche huko nyumba. Hizo kuku 10. Zakayo mtajua Zakayo mpaka anasema ID, milioni ID tutalipia tutalipia duki. Zinaitwa side shows marriage certificates wenye wajaoa watakuwa wanalipia monthly. Rush and the rest. Officially. Bibi zina story mpya. Mimi wiki imekuwa poa, wiki yako imekuwaje? Imekuwa fiti, can't complain. Nimekuwa hapa pale, hapa kule. Trying to push na life vile inaenda even though cost of living ijakuwa mchezo bana. Imekuwa hard. Imekuwa ngumu. Tunasukuma. Na leo Rush ndio leader of government business. Amekuja mpaka na notes. Alifanya homework kwa Mtazamo Mpya high school. Kuja mpaka na notes. Yeah. Okay, kuna story ilitokea last week. I think ilikuwa Spice FM, nawapea credit yao. Jimmy Wanjigi ndiye alikuwa na hii story. Alikuwa na bonga lot of deep financial unajua shit yenye imetuleta mpaka mahali tumefika sasa. That's why cost of living in Kenya imesurge that much. Because kuna watu walikula do. Na hawa say wako both on the other government ya unye na tunaongelea kuhusu mpaka the current government. Tunapata hawa si wengi wenye walikuwa both sides. I think ni uniforms tu zimechange. Alafu tusemaga Kenya I think Kenya our biggest problem is we do not have clearly demarcated groups. Unajua watu walikuwa tubia ukabila na ukabila is the wrong place. Exactly. Mimi naona Kenya tunalidi kuwa na clear, tujue hawa ni watu wa Kenya, hawa ni watu wa asili, hawa ni wakanu, but sai leo utapigia mzee MCA, yeye ni mzee wa UDA. Kesho by the time ifike kesho kutu amekuwa mtu wa UDM. By the time ukuje kwa debe amekuwa wasisi kwa sisi. Mungu ndani kwa barabara yeye ni mzee wa kanu. Yaani ile vile wanasemanga tu nyani ni zile msitu ni ile nyani ni zile. So they keep on changing. So mpaka ile fact that mimi naona for example pata tuingilia hapa. Anything that you're going to say, almost everybody is culpable for that. Exactly. Watu walikuwa kwa parliament at that time. Exactly. Yeah. Akina Sekina Minyoro walikuwa watu wa gava. Then sasa wanajifanya si hao. They are not in the mess wanaamisha. Ruto alikuwa deputy president. Na walisema ati alikuwa amefungwa macho, he could not know this. And in fact hizi vitu zilipitishwa when they were still in good terms. Very good terms. So don't come here alafu anze kutuambia hapana he wasn't there, alafu watu wengine wakahama wakaenda the opposition, watu wengine wakarudi huku. Mpaka unashindwa okay, please Kenyans. Tufuatilie huyu mzee vile yuko. Wacha kufuata party. Exactly. Party zitafungwa leo. In fact the only longest surviving party sahihi zindikanu na ODM. Exactly. Hizo zingine zote zinafungwa na Ford Kenya. Zinafungwa zikifunguliwa. Kulikuwa Jubilee, sijui UDM, sijui UPA, sijui ilikuwa ni UPDF, sijui chama cha sisi kwa sisi. Hata mtu alikuwa na chama ilikuwa inajiita nini? Maendeleo chap. You see these things will keep on coming again and again. So kama Kenyans tunafaa kulearn one thing. Political mess ya one infrastructure tukisema infrastructure for tuilete kwa layman language ni ongelea kuhusu hizo dams, roads, reli, unajua airport, hizo ni infrastructure zenye tunafaa kwa tunaunda na do ya kukopa. Actually hivyo ndio tulikuwa tumeset constitution. Actually constitution yetu ni poa sana. Imeset kwamba hatukopi do ya kuja kulipa mishahara. Kama hata kubao walale ubao. Exactly. Kopi pesa ya kukuja sijui ati nini, tunakopa pesa infrastructure. Kuunda infrastructure. Hata kwa life yako tuseme. Hata kwa life yako.
Bana hawezi kuwa na kopa ndio weke gedi kwa gari yako. Utakopa hadi lini? Unajua utaenda ukikopa tu. Kama huwezi afford hiyo gari basi get rid of it. Huwezi afford hiyo nyumba, enda uishi nyumba unaweza afford. Actually. It's simple finances. Ile sisi shida nikienda kukunywa pombe za 11,000 12,000 na hujalipa nyumba. Na sijalipa nyumba. By the way. Because I'll be going deeper and deeper. Jua that ile niko nayo sitaanza kulipa na najiongezea. Sisi kuwa hapa it as much as mimi mtu wa church. Let me use an example that is imeokoka. Exactly. Sisi hata kama mimi ni mtu wa church, sisi kuwa pale naenda kupatia na inaitwa nini? Sadaka. Ya pesa yangu yote. Exactly. Hata pasi ananiambia utalala njaa. Utalala njaa. Juu hiyo make sense. Hata Mungu mwenyewe atakuuliza shida yako ni nini. Exactly. Sawa, you want to please God but you must do it in a prudent way. In a prudent manner. Hata kama unataka, hata kama najua uko njaa. Sisi chukua pesa yangu yote nikulipie fee ya watoto wako because I'm kind ama because nimeokoka. I must pia mimi nijue chini hesabu yangu iko aje. Exactly. So whether you're doing good or you're doing bad, financial management lazima. So tumekuaga na MPs kwenye tu kazi yao ni kustamp. Kustamp tu hata wasomi kitu yoyote. Because hii kitu yote Jimmy anabonga akisema it's in the plain eyesight. Si kitu ya kwenda kutafutwa, si kitu imefichwa. Umeshika. Si kitu yote ilikuwa imefichwa tinaenda kutafutwa huko kwa archives. Ni vitu zilikuwa zimepitishwa parliament, wasi waka approve. Unajua? Parliamentarians waka approve vizuri kabisa endeni mjengee leri. Hiyo pesa yote ikasemekana inachukuliwa pesa ngapi na ikakubalika. Sawa sawa. So point is hapa vile Chris amesema if fault si mtu mmoja tunaangalia the whole structure, the political structure kuna vile iko broken. Totally broken. Na tusipofanya vizuri imagine kama sai life cost of living imefika mahali imetufikisha Chris. Now imagine the Kenya kwanza sasa hii ya Ruto now because already wao pia wameanza kufanya zao. Imagine after 10 years tutakuwa wapi? Kama sasa hii cost ya unga inakulemea, cost ya sukari. Sasa tuko na vitu wadogo. So na imagine kijana wangu au warembo wako wataishi maisha gani huko mbele? Exactly. Unajua I'm fearful, unaona? Ndio tunajua Mungu is in control, but sasa zingine unakaa hivyo unasema man kama sisi tuliona siku za Moi tukapepetwa bado. Sasa na imagine now say in the next you story nakumbuka I'm going ahead of him but Jimmy Wanjigi alisema hii ni deni tutalipa for 60 years. Tumechukua deni ya 60 years. Sasa hatutafikisha hiyo, hatutaona hiyo deni kilipwa mwaka isha. Assuming zingine hazitachukuliwa. Hata sisi hatutalive to see that. Exactly. Na unajua furthermore hata ni deni hatufai kwa tukilipa. Ni deni inafaa kuwa fulani anatajwa tu because the constitution is there, it's very clear. Kama ulienda against the constitution kuna mahali ulichukua wakata zipiti the right channel ukazichukua wewe mwenyewe pande ya nyuma. Definitely hakuna story mingi. So it's high time vile tulikuwa tunasema kwa ile segment nyingine kukondoa macho. Ni time ya Wakenya sasa wakondoe macho. Like bro, hataki kujua. Ukujaga hapo kitombiaga mtu wenyu na unatutesa. Bro, it's high time pia wewe ubebe mzigo wako. Inabidi ubebe. Jua hata mimi kitu kingine pia sasa kabla hata tu delve deeper into this thing. Ile story na watu wamesema hiki kitu sana. Na unakumbuka hata wewe umesema million times hapa. Una punish politician. How deal na makosa yake. Hata sasa tutampigia kura. Mbona punish Uhuru mtakumpigia kura mara 7? Msata akienda bado amewacha ina mess, very big mess. Haya ameenda life yake inaendelea kukua poa but sisi we are losing because kama sahi umeona investors wameshuka. NSC yetu wamehepa 40 something percent, 47% of investors wamejitoa. 47% of investors wakienda bro. Hii nyingine tunashinda hapa tukemshinani 40% of sisi tukienda Rusha tabaki peke yake. Ama yatabenda mimi baki peke yake. So that's serious. It's a very serious thing. Na hawa ndio investors mnashinda mkisema mnaenda kutafuta. Mnawao nani kama wale wengine wenye wanahepa. So definitely someone somewhere is lying to us. Na kitu yenye ilikuwa inaniuma sana ni at the West is stamping all this nonsense. Endelea kukua twin sheet because they keep on stamping this authority. Mpaka sasa hivi the time Rush kitu inaanza kuimagine. Atuangalie story na war in Israel, war in Ukraine, hizi stories zote zimekuwa zikihappen, bei ya mafuta, nini, crisis ya COVID, kuja nikagundua kuna wale pale hatutaki mema. Acha tuniseme tu kweli. Kuna wale somewhere hawatutaki mema at all. They don't want us to do well. They just here to exploit. Exactly, Kutu exploit ile market inafika point
Mimi mpaka sasa unajua siko naamini hizo conspiracy theories. Yeah. Ati wazungu wanataka Waafrika waishe. Sijui HIV ililetwa sijui na nyani sijui. There's a lot of stories tulikuwa tunasikia tukiwa watoto. Some of them are preposterous. Lakini sasa inaanza kuona yenyewe sisi sema hizo vitu ni ukweli. Most of them zilikuwa ni uongo kweli. But you can see there's a malicious intent. Exactly, yeah. A malicious intent behind all these things. Yeah. A malicious intent mpaka unashinduki. Sasa nakwambiaje mko sawa. Na wanaona mumekopa. Unajua vile tumesema hizi vitu ziko in public. Exactly. We are not revealing grand secret. Anado ukienda pale ukienda in parliament hizo bills zilipasiwa zikapitishwa spending unaweza enda tunajua shida ya Kenya ni you don't follow up. Kama sasa juzi nilikuwa naona ati location ya bibi ya Ruto na bibi ya Rigathi ziliongezwa. Exactly. Walikuwa wapatie pesa less and suddenly zimeongezwa. Zinaongezwa hapa sasa zile when people are not looking. Exactly. But at least supplementary budget. Exactly. Budget yenyewe iko hivi supplementary na hiyo kitu hata Wanjigi alisema. Yeah. Budget iko hivi ukikuja supplementary inabadilishwa. Azipelekani. Alafu pia kuna msanii alisemaga hiki kitu. Say this. Kuna jamaa mwingine anakuja na wandia Joy anaitwa Mordekai somebody. Yeah. Unamjua? Anaitwa Mordekai anapongea sasa. Yeah. Mordekai alisema hiki kitu. A lot of this spending hata zingine hata kama is spend. Inakwambia tumeallocate tumetenga. Kusema na kutenga. Tumetenga 25 billion. Tumetenga 36 billion. Tumetenga. Alafu unaenda unafuatilia hizo money ziko tu kwa accounts. Kwa accounts zimeandikwa tu hapo but hazijaspendiwa. Hata hazikuwa. Alafu mnaenda mnachukua pesa mnapatia bibi ya Rigathi. Mnaenda kupatia. Like hata walikuwa wanasema Chris nikiongezea hapo unapata sahi hata our government the way they are spending. Mazi ukicheki kama our chief justice mazi ndani ya 20 million na economy ndio hiyo ina slumber. Really? Ile gari alikuwa yake imeharibika. No. Alinunuliwa V8 ingine hapa hii mwaka ikianza 20 million maze sport V8 ukienda ukigoogle maze ni 20 something million 20 something million for what angalia sahi pia nilicheki prezi amechange fleet yake yote ya baadaye bado tunalia Kenya yuko so definitely somewhere I keep saying here there is no profit without procurement. Exactly. Sasa itabidi okay sasa sahi okay tuko na hii masimu zetu okay. Sasa next time hii simu it lacks capacity to have the right internet for me to communicate. So tuuze hii na throw away. Si wenyewe tunaenda kubai huko nyuma. Tutabai hizi vitu tao 2. Kitu libaiwa tao 20. Tunabai tao 3. Alafu tunarudi tena tunatenda. Exactly. Tunaleta tena simu zingine. Sasa ni iPhone. iPhone hapa Kenya inapata inatoka 300. Hapo inatoka 2.5 billion. Unajua okay. Ati iko na special. Unakumbuka andika carcinogenic hata nikujia sembe. Ati sio andika carcinogenic. Gani? Kitu stainless steel. Ndio imeandikwa hapo. Yani they'll always come up with a big word ndo wachanganya. And especially specialized iPhones for high security clearance. Hakuna ni simu iPhone yenyewe anaenda akachukua majuu akafly nayo. So ali buy 100,000. Exactly. Anakuja hapa anakatagava karibu 670,000. Anasema it's specialized, it's custom made. Exactly. Unaona nyuma iko na leather. Yeah. A lot of weird shenanigans zenye bottom line hazisaidii Kenya kugrow. And there is one thing you sema. Hakuna vile and I quote Kabogo somewhere. Kabogo alikuwa anasema mazee, utakuja kuniambia ati dunia mzima iko na shida. Yet to relate shida. Shida zi relate. Same tu na hapa na wewe Chris. Chris mazee kuna msehana mtoi. Hamwezi mkakuwa mna relate shida. Sindio? Because yeye ajui school fees. Kupatia school fees ajui. So kuna vile tutasimama hapa tuanze kusema dunia mzima iko na shida. Shida yake ni loans mingi amechukua. Ambapo yake ni luxury. Yake ni luxury. Yana akienda kukata maji kupiga sherehe. But yetu hapa ni school fees. So unapata pia we really need to wake up kama Kenyans and this is what you are preaching. Okay, we don't want atuuzi baridi. Tunajaribu kusema ni ati everybody has a responsibility to take so that this country can go the right way. And you have a chance to correct it. Musemaga inaweza kambaya. Yeah. But mimi in my heart of hearts sijui kwa nini, maybe because I'm a Christian na tunajaribu kuwa hopeful. Yeah. But I feel like if you get the right person, do the right job, no matter how bad things are, atasolve. Mara ngapi wapeleka mzee ni msik. Lakini daktari anakuja anamtibu mpaka anarudi back to normal. My own father alipatiwa 3 weeks to live in 2013. Exactly. The dude bado yuko. Bado yuko tu.
aliamka kama anateka. Dude bado yuko tu. Unaona? Sometimes the doctor mwenye yuko hapo atachange vitu. Sometimes huyo mzee yuko hapo atachange vitu. So we are not saying that it is doom and gloom to Beisha. Greece zilichapa sasa bado it's the country still there. Exactly. Na wako mbaya. Somehow they managed to get themselves out. Kuna Liberia ilikuwa haina president, haina nini. Hawakuwa hata na mbele nyuma. Sasa Liberia is Sierra Leone. Look at those countries. Twende hapa hata Rwanda. 1994 Rwanda was totally zero. That country was finished. Zero. But sasa ni superstar. Ndio watu wanasema hiyo economy bado iko njaa. But I'd rather go to Rwanda than kukaa hapa sasa. Compared na Mali, Rwanda walikuwa 1994 na where they are today. It's a milestone. There's always hope. It's a milestone. There's always hope. So hatuja kama hapa kuuza baridi. Kama hapa tukujaribu kuenlighten. Hii ndio shida iko. But if you get the right person to resolve it. So and this one, Chris, I'll go straight. Credit Jimmy Wanjigi. Credit Spice FM. Hapo ndo tulitoa hii detail yote. Jimmy alikaa akarant na anarant a lot of sense. Unajua ni msichana bonga ile uzalendo. Because Jimmy alikuwa anasema vizuri. Express SGR kulingana na maoni yake ilikuwa kama express highway. Hakuna mali taxpayer angelipia. Ilikuwa PPR. Hiyo wanaitaga PPP. Public private participation. Umenishika? Partnership. Ile gava inapatia private companies tender. Alafu wase wanatumia kitu wanalipisha wase ikija waishie. Pia gava itoki free. Tutakuwa ikipata. So tuseme kama ni hiyo 10-15% ama 20%. Whatever the percentage. Yote company sasa itabidi ilipe tax. So hiyo ndio ilikuwa brain ya Jimmy wakati anaunda. Aliulizwa swali aliuliza Jimmy. Tumetupatia history yote. Ingekuwa ni wewe uliunda SGR, ungekubali kubonga history. Akasema mimi am a businessman. Mimi ni mwanabiashara. Na wanabiashara hawasanyagi do. They make their money. Hata kama atakuzia hiyo simu, hiki kikombe, Chris ndakuja nikuuzie nilinunua tubo. Nikamnikuzie 30 bob. Nikiuza $1 million piece, nimeunda clean money. Yes, kufinyilia because pia role iangalie ukona yenye cost ya kome na worth kwa kubali kuibai. So businessmen including myself, no matter how small we are, hatuibi hiyo directly. Unaona kama vile tunasema sahi the most richest people in Kenya ni politicians na si industrialist, si business people. Sasa ni bring up a good point kabla tuingie into the details. Although tunaenda bio but let me be honest. Let me point out something. When you deal gava ikipiga plans hazimeki sense. Kwangu I will look for the cheapest thing and the easiest thing ama what I can afford. But somehow vile unasema wewe ni mwanabiashara. Kama hii kitu ni kama hii kikombe ni 20 bob na unataka kuuza 25 na mzata buy utauza 25 bob. But ikifika 30 watakuachia hapo. It's simple economics. But gava hii kitu inafaa kwa 25 mzana kuja kuuzia gava 45 bob finje na gava ina insist ndio inafaa kubaiwa. Na kuna mzee amekuja hapa analipisha 30 bob at least akule pesa mob juu gava but yeye kuna anauzia mzana anauzia 50 plus. So the highest bidder ndio wanatafuta. Ama pia unajua unataka kuishi tuko home na watu hii badala niende ni bai nyama pale kwa buche tukule tunataka kula poa. Nenda pale kwa nyama kwa buche ni bai nyama poa, nenda bai chele poa tukule. But kwa gava watasema hapana my friend, tukope twende KFC to ball on them suckers. Na hiyo hizo nyama za KFC hatutamaliza na tutawaachia hapo. Hatutabeba. Unaona? Sina shika. It doesn't make sense. It doesn't make sense. Ni kuharibu. Imefika mahali wasio na haribu tu because hata hiyo grid kuna Chris alikuwa anauliza kwa segment fulani anauliza maze kuna do nyingine make sense. Umechukua pesa bana na utosheki bado unataka tu nyingine mpaka una wonder what is nikiona hiyo sema jibu mpaka nilikuwa nauliza sasa nataka nini. Unajua mpaka ile ifika mpaka and I asked this the last segment imefika point tunaibiwa tu sasa. Like umse anachukua changu vu. Imefika point mpaka hadi kama naweza semaje tunatembea tuko barabara una marwangeta every 3 meters. Tukitoka hapa tukienda pale na marwangeta, nikifika kwa mat kondana ni marangeta, nikifika ho na marwangeta na mtu wa duka, nikifika kwa hao wife anaiba waleje yako anatoa pesa. You literally that's what is happening to us. Nobody wants the best for you. No, nobody at all. Mpaka unakuja mpaka nauliza my friend.
is this the right way? Are we doing the right thing? Inafika mahali mpaka inakuwa sad. Because inakuwa yani like kama tunaibiwa at each and every other point, Chris. Each and every other point. Like who say ni ule msemo akikupata sasa unakubakishia viatu, bro hizo sadi unaenda nazo. Una any other thing. Anakujenga mpaka socks. So by the time uko uchi, you're totally naked, ndio sana kukumanga. Like hauwezi ukakam hivi vyote alafu mimi hujanifikishia sana. Unajua like kill you. Because that's what we do now. Because umekula umebakisha nothing. So definitely kuoneshana nini? Some mmeamua mpaka that animal should die. Unajua that being is not supposed to be exist. Unaona vile magondi ufanyaga tuta. Like wakikupata ati sahi Chris hauna do kwa mfuko, they'll still hurt you. Lazima watatu wamekuachia dent ya panga ndio waende like sisi ndio wale wasi juu kutupatia peleka hosi. You know that is the same mentality politicians wako. Mimi nimefika point mpaka nilikuwa nauliza. Nikisikia Jimmy akiongea mpaka nilikuwa nashindoke. Mmekopa all this money of which you're going to read out those amounts. Mulienda kufanyia nini? Waje mpaka unashindoke. Hata iko hapa and I now I agree with most people saying that money did not come to Kenya. Yeah. Because if it came to Kenya, you could see it. Exactly. You could feel it. Exactly. It could have done something. Exactly. And it still goes back to ile story tunasemaga. When something is not done right, unaona, wewe ni mwanabiashara. If you start making more sales, if you start making up more sales, biashara yako ita grow, you'll buy a bigger car, you'll move to a bigger house, and the money wafanyikazi wako wataenjoy, watoto wako wataenda shule poa, na hiyo pesa yako itaenda kwa hiyo shule poa. Yani kuna vile it goes down and down. Inaitwa trickle down economy in the real sense. Itaenda masako ataishi poa. Exactly. Mimi nikinida baadhi rushi niaje nitupie 5,000 utanipatia. Exactly. Unaona? Kuna vile itaenda ikichange. Ama hata kama sikupatia direct kuna vile ndakuweka tu mali unapata hiyo 5,000 bila pressure. Na kuna vile hapo pia utalipa ushuru of which hatujakataa kulipa ushuru. But utalipa higher percentage of tax because you're making more sales. But Kenya hii sasa ipo linafika. Mzee atakuosa cash na anakurudisha nyuma. Mpaka ile yani literally these guys are selling our future. Sawa. So Chris, I think Chris tumeanalyze vizuri, tumesema vile tunataka. So web Kenya si tumejaribu kuku. Okay, we are not the ones who said this. I repeat again. Hii tunaquote Jimmy Wanjigi, tunapatia credit yote, kazi yote ni amefanya. Exactly. Akiwa hapo Space FM na anafanya job poa sana. The talk conversation that makes sense. Okay? So we give them credit. The episode itakuwa hapo kwa ile kwa details description. So it's not like you are taking any to take credit. Sisi tunajaribu trickle down kwa Mkenya wa kawaida at least aelewe inamaanisha nini, because pale pia kizungu ilikuwa mingi. Kizungu pia si kila mtu anasema kizungu. Unaona wako kaandika notes ulikuwa ndani. Because okay, it was an interesting thing na unataka an actual fact ndio kikamu ku break ya down umse mwenye anatuwatch hapa asishangae rusha anasema nini. Unajua? So lazima ningekam na the simple way ya kujaribu kuiweka. That's why nilipiga notes kama na notes hapa bro, nikara notes. High school. So what was the issue? The issue here was contract ilikuwa between, kulikuwa na contract mbili za Kenya za SGR. Contract zilikuwa mbili. Moja ilikuwa specifically inaunda sasa hiyo reli. Sasa reli hizo kuna overpass hizo vitu zote. Ilikuwa construction. Alafu kulikuwa na the second contract yenye ilikuwa inaunda sasa inaleta mbogi, hiyo mbogi sasa yenye inapita juu, alafu pia station. Si station mali sasa inasimama. Station bado iko kwa construction pale, but station small penye hiyo mbogi inaenda kutengenezewa. Imeharibika, mechanical issues, so electric issues. Ni garage. Ni garage. So tuite tu garage. In layman's language ni garage. So au kuna vile walikuwa wanatumia word yenyewe, but sasa tutaenda into details atuendi huko because rolling stock walikuwa wanatumia jina rolling stock. Sawa. Rolling stocks ndio walikuwa wanauliza juu unaona locomotives tunajua ni kitu kinatembea. Halafu kuna rolling stocks. Rolling stocks sasa ndio hiyo place. Ndio Jimmy ali-explain sasa juu hata hawa wa Spice FM walikuwa zile za sasa hiyo ni what. So we don't because hata sisi want to feel like sasa hapo ndo labda pameibiwa, but now he had to explain akasema sasa hapo ndo mali garo sasa mali bogi na ingie inafanywa 1 2 3. So the first contract was between China Roads Bridge and Kenya Railways. Sawa corporation.
which ilikuwa around 4th October. The contract was hiyo sasa sini ya kwanza hiyo ndio ilikuwa inapiga from Mombasa to Nairobi, construction of rail from Mombasa to Nairobi, whereby ilikuwa ina cost $2.246 billion. $2.246 billion dollars. Ndio tunakopeshwa sasa. Sawa. Exchange rate ya hiyo time ilikuwa 100 bob. Si kama saa hii. Saa hii tumeenda tuko sijua za 120. So alafu pia ukumbuke bado tunalipa in dollars. Exactly. So as shilling inapanda, the more hii deni inapanda. Exactly. The more dollar inaenda juu, shilingi kwa week, hii deni yetu iwezi kwa the same. Tunalipa back in dollars. So this is what happened. Ngoja, so that we clear, we must make that very clear. Watu wanalalamika story ya dola kwa nini? Because dola inaenda kipanda, debt zetu kama Wakenya zinapanda. Most people don't understand that. Juu itabidi ulipe in dollars, ulipe in dollars. So ukigeuza shilling into dollar inakuwa less, unaumia. Tuko na trillion, tukigeuza into dollar unapata si pesa mingi, but ilikuwa trillion shilling. Ilikuwa mingi. Unaona? For example, mimi nasema mimi sistangu ameishi majua na life. Nakumbuka sisi akitumia ikio 50 bob. Anakutumia $100 ni punch. Anakutumia $100 ni punch. Unaona ile edit ilikuwa pesa kidogo sana. Ni 5,000. Unaona? Akutumia $100. Sasa anakutumia $100 ni party time. Literally, unaona? So that is what has happened hata tuko deni ya Kenya. Hawa wa China hawa wanangoja dollars zao hazichange. The 2 billion does not change. Exactly. For them they're asking for that money back. Exactly. Sisi now we have to work harder to pay it. Now Joe kumbuki iko na interest. Iko na interest. So, $2.246 billion tutazilipa mpaka na interest yake. So trickle it down, tunakuja sasa, tulikuwa na second contract ilikuwa Republic of Kenya Ministry of Transport na China Road and Bridge. So the second contract. So first contract tumesema ilikuwa China Roads and Bridge na Kenya Railways Corporation. Second contract na tumesha indicate hapo ilikuwa ya kazi gani, ilikuwa ya kuunda reli like hiyo construction, hiyo system yote tuseme tu system nzima. So the second one ilikuwa between Republic of Kenya Ministry of Transport and Supply, installation of locomotives and rolling stocks and Mombasa Nairobi standard gauge rail between Kenya Railway and China Roads and Bridge Corporation. So hiyo sasa iko kwa Ministry of Transport. So but hiyo ni government. But sasa unaona at least sasa hapa tumeongeza Ministry of Transport. Pale ilikuwa Kenya Railway. Unaona sasa hapa mpaka Ministry of Transport imeingia. So ikakuwa hiyo nayo ilikuwa na doo zake. Ilikuwa 1.146791008.7 billion dollars. Man mpaka 0.7. Unajua hiki hapa. Alafu so ilikuwa nini? Hiyo sasa ndio ilikuwa ya kuleta locomotives. Hizo sasa mareli hizo sasa hizo gari la moshi. Tuite hivyo. Gari la moshi. Hiyo sasa na mabogi zake. Hiyo. Unaona hiyo SGR sasa SGR. And then na sasa kuunda magarage. Penye sasa zitakuwa zinafanyia hapo. But technical ikiwa na technical issues hiyo. So hiyo ilikuwa hiyo do. 1.146791008.7 billion dollars. Meshika. Finance agreement ikakuwa signed. Kuna finance agreement sasa yenye Kipchumba Murkomen alikuwa ametoka nayo. So Jimmy alikuwa anasema hiyo sasa ya 2013 August 2013 ndio ilikuwa sasa hiyo ilikuwa ya hiyo. So Murkomen ni kama alikuwa ametoka na half the contract, hakutoka na the full contract ya SGR. So tunaenda kwa kutoka hapo tunaongezewa 1.2 billion dollars za extension ya Syokimau. Syokimau safi, that is from Nairobi to duka moja. Duka moja ni hapa mahali walikuwa wanasema railway to nowhere. Kama mahali unyali enda kulao sasa railway hata imepelekewa nani? Okay. Because actually the name is duka moja. Rail to nowhere. Nakumbuka hiyo time. Now what was that for? That makes sense.
I think sasa ilikuwa ile kutupaka mafuta, which now tulikopeshwa 1.2 billion dollars. Honestly. So ukizichanganya 1.2 billion, 1.146 hiyo ilikuwa na figures zenye mpaka ziko na 0.7, alafu uende ile ya kwanza ilikuwa 2.246. Zote zikisamiwa up, total inakuja 5 billion dollars. Hiyo ndo tulikopeshwa na Exim Bank of China. Sasa so tumekopeshwa 5 billion dollars. Na China. China. Literally that's the government. Exactly. You can China always differentiate private and public. It's a communist country. So tunaongelea kuhusu Exim Bank. Acha tuiweke sasa hivi. Exim Bank tusichanganye Mkenya. Ni China. Exactly. Ni vile Kenya hadi ukisema Kenya Railway ni Kenya. Exactly. Unajua pia watu wasiconfuse hiki. Exactly. Hiyo ni China. There's nobody else but ni China. Exim Bank ni China. Exim Bank of China. Yeah. So hiyo do ikiconvertiwa that particular time ilikuwa inakuja 475 billion shillings. 475 billion shillings. That is 5 billion dollars converted to Kenya shilling at an exchange rate ya 100 bob. Tulikuwa na 475 billion shillings. Okay, kulingana na Jimmy, which happens hata huko kwa hizi loans zingine tunapewa kwa banki iko. Tuseme sasa banki inakununulia gari, una finance 10% ama 20%. Kulingana na banks. So hii kulingana na hawa 5 billion ilikuwa 90% of hiyo cost. So so kuna 10% yenye sisi tunafaa kutoa. So 10% yenye tunafaa kutoa. Now this is where things zinaenda dark. Hapa sasa ndo unakaibu unashindwa what? Yaani tu mse mmoja aliamka asubuhi. Before tufike hapo. Honestly, in my heart of hearts, na nilisema hii last time. In my heart of hearts, if this was well thought through and all this money was put in the right place, ikitu tukiko tunaongelea hapa sasa. Exactly. Tulikuwa tunakuja kuisifu. Exactly. Unaona pale shida iko wa Kenya. When you don't do the right thing in the right way, eventually it itakuwa mbaya. You cannot hide it. You cannot hide it. Itanuka. Unaweza chukua nyama poa sana, mbuzi smart. Iko na chumvi. Kutoka Bogotí imeona life. Iko na Mpaka iko na flavor ya masasa. Unajua good taste of suffering and kuchapwa na jua. Hiyo mbuzi ukileta mbuzi imekula masafa iko mpaka na chumvi. Imejimarinate kwa shida zake. Tunaweza ichemusha iko mashakura. Do you know that? I understand. Mbuzi ilikuwa mwenye alilea mbuzi alilea fiti, ikakula majani inafaa, ikachanganya na chumvi, ikachapa vumbi, ikasafa. Ndio Kenya ndio mbuzi yenye safa iko kitabu. Ikakula masafa. Alafu unaleta ikiwa scrumptious. Alafu unachemusha na kwa mashakura. Inatoka dhufu ina float tu. Inakuwa mbaya. Hakuna mtu atapenda umbu. If you ukiweka kwa choma pale, choma ikae smart. Exactly. Kwa smart. But ukichoma ikuwe makaa. Ngiye inaweza kuwa na hiyo, tunaona hiyo vumbi black hiyo taa. So unapata pia so na ndio unaona hata nyama ikichoma kuna vile wanachoma hata very low temperature kwa ile makaa. But hawataki hiyo flame atuweke moto parara ni moto. It's a slow flame. Say they do not cook that mbuzi vizuri. Exactly. Jua assuming a lot of things na pia ile theory watu wengi wanasema our SGR was expensive because pesa mingi ilienda kubuy land. Exactly. Wazee walienda huko kubuy hizo land za huko chini, wanajua SGR itapita hapo akabuy hizo land cheap, alafu akarudi kuuzia. Sasa hiyo ni theory ya sisi tukiambiwa. Chris, na hata pia mnakwambia hii ni myth. Hakuna kitu mbaya ilikuwa hapo, hata cost ya kulipa land hakuna kitu ingetufanya. Haya, we could still survive. Most people say that the first fraud that happened, literally hata kama wangekuwa wanafanya hivi, the first fraud that happened was hiyo kubuy land at exorbitant prices. Sasa because the government was selling to mabwanyenye. Sasa hao wase wana cover up kunuka hii yao na hiyo. Sika tumeelewana. We have killed someone, alafu tumemweka kwa wardrobe, alafu sasa tunataka kununua maudi, rashi. Sasa tuweke hapa tuseme ni kama hizo maudi ndio zinanuka vibaya. Na tunajua vizuri someone tumemficha kwa closet na naoza. So this is what happened. Kenya was supposed to have
10%. Ndio sasa tupige hiyo. Lazima uko na 10% yako. And how does it work? This finance you 90%, which is so ile ya kwanza tulisema ilikuwa 2.246 plus 1.146 inakuja 3.804 billion dollars. Hiyo ni 90%, including 1.2 billion dollar. Umeelewa? 1.2 inakuja wapi extension ya Kimau duka moja. To nothing. Railway to nowhere. Na bado haijaisoma kutoka hapo. So here it is. We are supposed to fund 10%. 10% ya hiyo do inafaa kuwa around kulingana na figure zao at that particular time tulikuwa tunafaa kufund 47.5 billion dollars. Okay? 47.5 billion dollars ndio ilikuwa 10%, ndio sasa tuko na 100% ya hii whole project. Aya 47.5 ni 10%. Billion shillings. Billion dollars. 47.5 billion dollars, whereby ukiziturn into Kenya shillings zitakuja around hiyo siku ande yako, I think sijui hapo iliniruka. So tulikuwa tuna fund 47 billion dollars. Okay? With 5 billion dollars. 47.5 the billion shillings. It has to be shillings because there is the 5 billion dollars. So it has to be shillings. 47.5 billion shillings. Shillings, not dollars. 45.7 billion shillings. You know tulikuwa tunalipa ikiwa 10%. Ndio ijaze. Ijaze 100%. 400 Sorry for that. Billion. So nakuja 47.5 billion shillings. Now, this is where everything now goes to the devil. Straight in tunapelekea saito kuju. Shika. Guess what was their 10%? 644 billion shillings. Tulikuwa supposed to 47.5 billion shillings. 600 ilienda wapi? Kwanza tuelewane Chris. Tunataka kwanza tuelewe the whole thing. Tunafaa kuitoa tu ikiwa 47.5. But someone somewhere in treasury akaamua kuitoa ikiwa 644 billion shillings. Jesus. You get the point? Na ikaenda wapi? Now, this is what happens. Okay? Kuna place inafaa kupelekwa hiyo yote, inafaa kupelekwa consolidated fund. Hivyo ndio sheria zetu zinasema. Consolidated bank ndio inafaa kuletwa do yote ya loan kwa consolidated fund. So with China, China Exim Bank, so walikuwa tutumie 5 billion yao. But now what I didn't understand ni ati the formula goes this way. So Kenya what do you call it? The China Road and Bridge. Au wakifanya job wafikishe mali watafikisha, wanatoa certificate fulani ya completion, wanapatia Kenya Railway. Kenya Railway wana stamp. Sawa wanasema kweli tumeona hiyo mali penye wana claim wamefanya kutoka hapa mpaka hapa, and then inasukumwa treasury. Treasury nao wana stamp, wanasukumia Exim Bank. Exim Bank ndio inalipa China Roads and Bridge. You understand? Na sisi tunakuwa tumetuma part of our 10% China Road and Bridge. So hapa 644 billion zimeoshwa hivyo. Okay? Juu 644, so alipatiana alichukua wakabaki na 647 ikabakia ikaenda kwa bank. Exactly. Ama ilienda wapi? Sasa hivyo unaona rate ilimalizwa. So shows 10% tulitoa which is 44. Tunabaki na around 600 and something billion. Ilienda up in the air. Ilipotelea hivyo. 600 billion ni pesa mingi mtu. Kwanza Jimmy anasema ni 700 billion. Ili lost. Ilipotea buju. Man! So tukipiga hesabu ndio tulikuwa nao hii 644. Ukiangalia hapa unaona hii tuko plus 100%. I want us to be correct. Because 5 billion dollars zenye tumekopeshwa na China is 475 billion shillings. Then how come sasa nilipa pesa kuliko hata loan walipewa? In short tulilipa more than 100%. Then what was
Sijui kama tumeelewana. Yeah, okay, umekuja kunikopa. No, we were not supposed to kukopa. Umekuja kunikopa. Alafu nimekwambia leo 10%. Alafu nipatie amount yote na ndio ingine juu. Then what happens? So this shows hatukuwa tunahitaji mse wote kujenga SGR. Tulikuwa na doa ya kutosha kujundi SGR, and on top of that SGR yenyewe kulingana na Jimmy hesabu alikuwa amepiga kwa ile PPP. Alikuwa anapiga hesabu ya itatoka hapa tunacheza Malaba. So tunaguza from Mombasa to Malaba. Na hiyo ndio yenye anaongelea kuhusu tungekuwa tunaunda na hii 644 billion. So uone tumetumia 644 billion yenye tumetoa ikiwa 10% na tumekopeshwa 475 billion. So ni trillion tayari. Thank you. Trillion shillings. 1.8. My friend. So tumeoga pesa yetu na tunadeni ule mzee. Na hii deni yao mzee tumechukua na iko na interest. What happened to that money? Someone it. Kuna mtu alikula. Soft. Kenya yetu. Na tunaongelea kuhusu that administration that was in office at that particular time. Nani walijenga? Ilijengwa na government. Who is the head of government? The president. Thank you. Na ilikuwa ni Uhuru. Na alikuwa na government na ni sasa trickle it down. Naongelea mpaka deputy president hapo. Tukuje sasa hivi. So tunaongelea hata wanamsamu sasa hivi walikuwa saidia government. Au walipitisha. Did they follow up? Control of budget. Alikuwa by that particular time. Alipitisha hii. We need to know. Wanasema control of budget ni kama hakupitisha hido. Ilikuwa inapitishwa round hivi inazungushwa. So control of budget hata kuna mali alitumika. So most of these things are even illegal. Exactly. 100% of everything that was happening with SGR and many more because kuna ingine pia takamkubongea which is Eurobond. Do ya Eurobond Jimmy akisema kuna dombaka ilifunguliwa account kando somewhere in New York. Sawa. Whereby legally ifai kuwa hivyo. Do yote inafaa kukuja kwa consolidated fund. Si ndio? Hiyo nimesikia story. Yaani vitu zinaspendiwa zinatoka away out of the regular. Unajua inafaa kuja kwa consolidated fund because so that we can monitor. So hapa so that wewe unaweza uliza hizi pesa zote zimeenda. Member of parliament wako pia oversight yake inako very poor. That's why tulisema our MPs wengi ni kustamp tu. Analetewa tu akipatiwa 10,000 kama story ya Kawera. Unakumbuka story ya Kawera wa Mwangaza? Inasemekana kuna mahali do ilitembea. Because Kawera alikuwa aende. She was going. And then wamama nini wakatokea nini simu zikapigwa, simu zikatoka from wanasema high office. And I quote high office, and from there nikado ilitembea and then nikatana around kakuwa hapana Kawera uendi mahali going back to be the guy. Exactly. So you understand. So kuna hawa MPs wenye hata kufanya tu math ya hesabu 6 + 6 - 1 but pia tuseme tu kweli, and I always say this because unaona time inaenda kuisha. I always say this, problem yetu ni huyo msee umemweka hapo. Vile tu Rusha alisema tuwezi kuwa hapo sisi wote kwa parliament. Hatuwezi kuwa sisi wote hapo. Hatuwezi kuwa hapo in charge of your process. We can't be there supervising the government. But huyu jamaa umeelect, is he there to work? Unajua mimi usemaga huyu jamaa ameenda pale. A lot of these people are there for their own personal benefit. Exactly. Unangoja mtu kama Ahmed Ali who barely survived. Alijua pesa ya Joho hapo nyuma yake itamaliza. So he has to be mtu wa gava to survive. Unadhani ataona hiki kitu aongee. Inamuuma, but I imagine my friend, niko na familia, niko na dreams ya kuwa governor wa Mombasa na sijachanga pesa. Itabidi nifunge macho sioni hizi vitu. Ndio ziana zikipita. And I've always had that problem that a lot of our MPs, a lot of our senators, a lot even the influential people in Kenya, they're there for their own benefit. For their own benefit. Which is very bad because you're supposed to be here for the benefit of the country. Because leo hii SGR ikiundwa, it will take a lot of years. Tunahitaji tu maintenance. If you give it good maintenance, kwani ya mkoloni tumekaa nao how long? Man, 50 years. Because ndio anza SGR tulikuwa 50 something years. So 50 something years tumekagana ya mkoloni. Maintenance peke yake. Na imekuwa kitu sawa tusukuma mali tumetusukuma. Now imagine if you could have done SGR in the right way. And that's unacheki Ujua alijitoa. Unakumbuka Ujua alikataa kusign contract? Yes. Because if now you guys have financed over 100
1% na hata ifiki Kisumu. Sasa mnataka tuingie kwa deni zenyu, tuanze kulipa deni zenyu. Bring me back to your point to make from the start. We no longer make sense as a country. We no longer make sense. Not even to that investor. You have not even created a conducive environment for business. But mnataka wase walipe tax. From every single body orifice. Utoe tax hapo, utoe tax hapa, utoe tax huku, utoe tax. Utoe kwa mdomo, utoe kwa macho, unaona? Mzee mnataka wase atoe tax. Si ndio wase kere wanaenda mpaka door to door kwa mtaa. Kwa manyumba sasa. Wanakuja wanauliza, "Hiyo ni TV ngapi uko nayo? Unafanya kazi wapi?" Unaona? In as much as wanna go from door to door, mimi sina shida na kulipa ushuru. But msi anakuja kukuitisha hii ushuru. Amekuitia hiyo place yenye anaweza kuitisha. Exactly. Na hizi ndio vitu zinatuletea shida. Hao kwa desperate for ushuru kama hizi vitu zingekuwa zimejibu. Because sasa hapa kuna mse tuna feature ameenda na over. Okay, Jimmy akisema, mse alienda na over 700 billion shillings. Clean money. 700 billion man. 700 billion Kenya. Si imechapa golden bag. Mse akaenda tu hivyo roho safi. Pesa hajaulizwa na mse na tai tunataka kumfunika because the regime that is coming now. Unaona hiyo pia nitaka kuunda yake ifunikie mse sawa sawa au watoke wamemfunikia ameenda na 700 billion because Jimmy alikuwa anasema there is a possibility una mse aliosha hiyo do in a PP PP what? PPP. Exactly, another PPP that happened because the express highway ili to cost 1 billion shillings. Si do yetu taxpayers but to make guarantee. But to support hiyo barabara. To support hiyo barabara. We shall pay. See who is the government, Chris? Sindizizi. Thank you. So we shall pay. Sawa sawa. So I need kwanza unajua hapa tunajaribu kupatia layman uzito wa hii kitu. So express highway walifanya the right thing. No, express highway inaweza ikakuwa ni mse mwenye alituosha 700 billion because ilijengwa na the same person, China Roads and Bridge. So akarudi who was overpaid. Okay? And then ikakuja ikaundwa, akaosha, sijui kama tunaelewana, hapa ndo unasikia money laundering. Akaosha hido roho safi. Na bado tutamlipa. Sawa sawa. For kutumia barabara for 27 years, 24 years. Sijui kama tunaelewana. Ameosha 100 billion shillings roho safi. So amebakisha 600 billion shillings zenye atakuja saa tanazo kuziosha tena na kitu kingine. Mnaona hii mtu yangu. My problem is this, and I will always complain this, and I will always point this out. When we live in a community that does not care about itself. Oje, ourselves are a representative of ourselves. Oje, these are not foreigners. No. Isi ati watu wa Russia wana invade Ukraine. Sio tu Israel wanataka kuwa Palestinians. These are Kenyans on Kenyan violence. Wanasema Kenyan on Kenyan violence. Yule anakuja anamuoke nataka kuchota tu ido. Gava italipa sasa vile watadedi. I don't care. Hii pesa imekulwa ingeenda kutumika kitu kingine. Ingetutengenezea mabosi, ingeenda kufanya although pia most likely ingeibiwa in a different way. But if we are assuming everything is being done the right way. And ilipe mabosi, itengeneza better schools, improve infrastructure zingine. Juu si barabara na ndiye alisema hivyo kabla anunuliwe na Babylon. Kabla Babylon ipite na alisema mnatengeneza hizi SGR itabeba nini? Mpaka gava ikabidi wa force watu wabebe. Jwali yake ikakuwa by force sasa mzigo yote inabebwa. Inabebwa mpaka ifike kwa nini? Gava could not even sustain. Na Jimmy akisema alikuwa anaisema vizuri sana. Mimi kwangu nilikuwa nataka kupeana an alternative. Kama tu vile Chris ulisema. Alternative ya hiki kombe kwa market unauziwa 30. Mimi nitakupatia na 20 bob. Ama 26 bob. Uende pia ujitafutie do. Juu yake. Because now he was bringing an SGR that could have been cheaper compared to cost ya transport at that particular time kusukuma lori. Umeshika. So alikuwa nataka kupatia consumer wa Kenya a different platform yenye ataunda do yake fiti. No, na yeye pia anapiga hesabu anaona kama natoa biz huku nilete huku na nikule fiti. Then we are both okay. And then hapo mali Chris anasema hiyo story ya who is our oversight? Parliament, control of budget. Tunarudi kwa mse mwingine tunamtaga nani? Auditor General. Ndo wase tunafaa kwa site tunaangalia. Ndio nasema, unaona wase ndio awamelala ati hii do imepotea. The last time tulikuwa na vibrant parliament. Labda siku zile za unaona ile shida ilikuja ikaleta kwa na inaitwa nini?
post election. Exactly. Ile ilikuwa handshake. Hata kabla handshake. Before the last before handshake ile ilikuwa grand coalition. Hata si grand coalition before. Vile zote watu walikuwa wamechachisha. Ndio walikuwa wanaita grand coalition. Kabla grand coalition kulikuwa na ile NAC. Unaona vile NAC ndio wanaita grand coalition ilikuwa after post election. Ile 205 nini? Ukikumbuka parliament was very vibrant. Hapo katikati watu wakipigania nini, Kibaki akianza kubehave hapo katikati. Au kumbuke kina Murungaru. Akina kidole jamaa ule Kipipiri alikuwa ito nani? Kimunya. Au kumbuke Kimunya must go. Unaona? Ilikuwa inashikisha. Literally hawa senyo walifanya job. Golden bag. Sijui kulikuwa na unakumbuka mpaka button ya kiletwa. Nini? All of that was from parliament. Achilie mpaka hiyo gorofa. So I feel like after that grand coalition ikajaribu, but grand coalition iliingia, everybody was friends. But ndio tunasema aje, ukiangalia hata kulingana na books za Jimmy ni kuoneshana by that time Kibaki akiachilia gava we had almost 700 billion Kenya shillings zilikuwa zimelala tu hapo. Tumefanya kila kitu. Tumeokota ushuru mzuri, tuko na 700 billion zimelala hapo. Kama tulitoa 10% ya 644 billion. Na by that time we joined the devolution inaanza. So we had more than we had more than 700 billion. Tunaongelea kuhusu maybe we had 1 trillion kwa kofa zetu by the time Kibaki anaanza. Alafu msana sema Uhuru akitoka walikuwa na 97 million. Sijui kama tunaelewana. So obvious ingekuwa hivyo. Because hapa tusiongelee kuhusu Uhuru akitoka because sasa hapa ni wewe utoe longi uvae kinyasa. Because who was the deputy by that time particular time? Ndio jamaa. Thank you. Alafu anakuja hapa anajifanya yeye yuko because when these deals were made in the first round. So sikuja hapa waanze kutuambia ulikuwa sideline. Hizi ndio vitu ulikuja. Ukumbuke tano tena wakiiba kitu. SGR they were seeking that thing. Usiseme uko nasikia SGR. Wakitudanganya pale na tutai wamekunja wamekunja nini? Tumekuja kufanya kazi. Wakisemanga vile nonsense. Huyu anasema sijui tutaunda stadium ngapi. Unajua these guys are friends. So what are we talking about? We are talking about kuna msi anaosha dosa hii Kenya. Kulingana na hiyo talk hapo wanasema there is a possibility. Na ina make sense because if 700 billion disappear in thin air and then all of a sudden kuna msi amepush for an express highway na ikakam na ikafanywa na PPP. Sawa na ikakuwa success. Yaani mzee alichukua do pale akaiosha na PPP na akaenda. Na ujue on top of that PPP waliunda tu hiyo highway ya juu over juu. Chini kuna do ilikuliwa pia. Kama Jimmy anaongelea kuhusu sai tunaongelea kuhusu kama a couple of trillions, kumbuki vizuri the actual figure. But anaongelea couple of trillions zenye zimeoga. Zimekunywa maji buju zikaenda. Na alisema, and I remember at least your episode niliona, alisema tuko na 60 years worth of debt. Exactly. And this is what we said at the start. We have 60 years worth of debt. Watoto wangu watadedi wakilipa hiyo deni. Exactly. Juu mtaongeza zingine juu tayari mko broke. Exactly. So mtaenda mkiongeza zingine. Mpaka mimi naanza kuuliza, do we have a functional future? Unless you get somebody who can really mwenye antagonoja pia it's very easy kusemaga. There's a time hata pia umekuwa na financial difficulties. Mimi nimekuwa na but somehow we worked our way out of the financial difficulties. Hata hii we can. But as long as mnatoa hii mfisi, mulete mbweha, mutoe mbweha, mulete layo, mutoe layo, mulete vulture, mutoe vulture, mulete eagle. Akuta hata minofu hazitabaki. So umeelewa sasa so unapata umse amebaido. So what are we talking about? Mtu mwenye anashinda gapo. Na ndio nilisema Chris mimi urudie hiki kitu. Cartel hakuna gawad kama cartel. Ndio wase. Cartel ni politician wako, uwe MP wako, uwe president wako, uyo CS au ndio cartel. Hakuna kitu yote inaitwa cartel. Kenya. Ni yeye tu anatoa longi, anazunguka pande ile anapo. People are insurgents. Mnaita wale ni majina tu. Terrorists. Those are people. Unajua tu ni wale wase. Ni wale wase. You keep calling them Al-Shabaab, okay. Unawapea majina, you keep on twisting these names. Yeah, in real sense hakuna kitu yote. So nilikuwa nikiangalia naona Jimmy akiongea because hiyo ingine I think that come nayo and still go write notes kuhusu Eurobond. Eurobond is scary. Eurobond maze palipotea
2 billion man, huju dollars ikaenda chwa. Unajua it was over subscribed. Na mpaka explanation was bogus. Ndio tunaelewana. For them to come out sawa because now ndio warudi wakuje wajioshe. Walikuwa wanajaribu kuosha hiyo sheki. Nimekwambia hapa niyo design narudia tena. Tumeua mtu tumemweka kwa closet. Alafu tumejaza huku marashi, sisi tumechoma udi. Mimi sasa bila shidoga. Unajua? I imagine I'd like to be that meeting. Tuibia wase aje. Sasa unaona imekuwa subscribe. Tuseme yani ati tutaenda tufanye road show. No, now Kenya nilikuja mpaka nika notice. Most of our politicians, and I'll say this, the political class. Ni wase si wa smart ikifika ni kuiba, because hata concealing inakuwa shida. Unajua kuna msemo mwenye ataiba do iende without trace, but unajua constitution imesema vizuri Chris, ido ikitoka pale iende consolidated fund. Wewe umeenda kufungua account sawa like it's a personal business. Unajua you're running this country. People say it's not that Kenya is over corrupt. Every country hata state unajua corruption iko state ni world class. But because they know the rules, wanacheza. Unajua ukipita hapa dashiko, so anachezea tu hapa tu asionekane, ako tu kwa line asionekane. Lakini Kenya mzee anaibia hapa, yani ile akundeze kwa barabara na na snatch wallet ya mother handbag na natoka mjini unajiki si akuchichika ule. Ushaona tu vile anakuja kuiba bana, na vile ataenda tunamuona tu, hakuna kitu ya kumficha, kuna mti, hakuna forest na kondeze mzee kuuchi, utamwona shida yake mzidi, what is wrong with him? Lakini Kenya ni kama mzee haonaki ya kuuchi, anaona tu ndachukui kitu na mtaniona, which is sad. Chris, nikimalizia hapo ni ati unapata huo msee vile unaisema mtu unaiweka hivyo ni ati politician ni maembe to point whereby anaiba do alafu anaenda kuistach hata yeye pia hata ajipendi. Okay, unajua si do amekama akaficha hapa Kenya because hiyo do yote yenye tunaongelea kuhusu hapa sasa most of them did not come back to. Unajua na mwishoe if we can just follow it up Chris. Actually hata sasa Jimmy akisema clean this thing up. Ni ati Jimmy anasema atufai hata kulipia loan. Yeah. Because tukifuata tu sheria hata tuende international courts, tufuate tu sheria. Wewe uliwekea nani do? Uleka wapi pesa? Exactly. Wewe ulitupatia $5 billion. Sawa. Ulikuwa upatia pesa ngapi? 47? Si ndio tumesema? 47 billion. Iko wapi? 47.5. So ulipatiaje, ulikubali aje kuchukua ikiwa 644? There's something is not right. So hata wewe pia uliingia kwa mix. Na juu uliingia kwa mix, unasukuma kwa nini Wakenya wakulipa? Beba mzigo yako peke yako. You understand? Okay, take home message to conclude. Take home message yangu mimi naweza sema hata this is a teaching moment. This is coming from my heart. Unaona? Sometimes you need to think beyond hizi vitu ndogo. Unaona vile sana make big mistakes mbele yetu because mzee anajua ni impunity. Najua hakuna kitu itanifanyikia. I will destroy. Vile wanasema in the Bible, shetani anataka ku steal, kill and destroy. Anataka kuskata, ku destroy kila kitu yenye is good. Mzee anataka kufanya hivi na najua very well hana consequences. Kwa sababu anasema shetani atakuwa na consequences. Sasa hawana hiyo hawana hata hiyo thought. Najua nothing will happen. Because pia when you start unraveling string, unaenda upate mpaka baba hapo katikati. Exactly. Utaenda uendravel upate mpaka Uhuru hapo ndani. Uende upate bibi ya Ruto hapo na vile ameokoka. Bwana sijui regardless sijui brother alikuwa. Itaenda ifuate. Mungu kutoe my friend. And that's unapata tunapigana hapa kama Wakenya, nikiongezea kwa Chris. Ni ati tunapigana kama Wakenya na unapata hawa say hao wanafunikana. Sasa tunaelewana. Mimi ndio wa kwanza nikikuchomea nyumba Chris, wewe ni Mjaluo. Wewe ndio wa kwanza kusema kwangu ni wapi kukuja kubomolewa, juu mimi ni Mkikuyu. You understand? But how wanajua sisi tunaelewana ni baba. As much as tulikula hii 700 billion, bro, baba alikula ngapi? Alikula yenye alikula. Funika asionekane. History yote wacha tucheze tu hapa chini. Juu kifollow up itabaki hata okay. Hii itakujia na mambaru bataja tu niseme.
Boys zote alitoa wapi do? Aliweka wase mfuko. Exactly. Wase wa Central Bank waliweka mfuko. Where did that money come from? Sema kweli. Alafu the opposite side pika nunua wadi wao. Where did that money come from? At the end of the day, you do not spend kwa yes, by you say politics. Ukiona people were bought. Asubuhi na mapema on both sides. Where did that money come from? Mimi naona hii mzee alipewa kati yake, huyu mzee akapewa kati yake. Kila mtu akacheza game yake vile anacheza. That is my problem na Kenya. Inda tu mzee anacheza game yake na nyinyi mnaona tuko sawa. Si akona mado. Akona mado. Anatoa. Alitoa wapi? Tukisema question that money. Hii do umekuja umetoa uko na mado. Ulitoa wapi? Ulitoa wapi? Think Chris tumeipiga fiti. Final sentence ni ati let us hold these people accountable. Tuache kulipa deni zenye si zetu, wasio carry their burden because constitution tuko now perfect. Laws zetu ziko fiti, lawmakers ndio hatuna. In short, we have a shortage of lawmakers in Kenya. If we can only have smart people as lawmakers because it was a sad situation. Hiyo nafikiri tutabonga for the second what is the role of a nominated member of parliament MCA? Hana actually tumeko hapo. He's termed there to do nothing. Yes. Hapo unapata tulikuwa ni watu wangapi wako 400 and something. Wanakuwa kibao. Okay, say wote hawakuona hiki kitu kihappen. Waliona. But they chose not to listen. Not to see because wanajua hapa mimi nakula hii pesa. Kwa 10,000 ya mine. Tumalize hizo juu tusikie wanapea yako kwa choo. Man, alafu ifanye. Umesema kule bilioni ngapi? Unapata sijui 30 million ya campaign, sijui 20 million ya campaign. Unaona uko mbele sana. Exactly. Na yana 700. These people sold us for 30 pieces of silver, man. Because hata unaongelea kuhusu ati sijui 30 million. Hakuna msee anapewa hizo do hizo sijui 30 million. Au MP wetu lawmakers wengi ukisikiza hizo stories zimewahi toka kwa media nyingi. Sonko akiongelea historia choo. Wandao kwa choo kupewa kinyo wanapeana. Ilikuwa Sonko kama ilikuwa Sonko ilikuwa Sam MP anasema story waseu katiwa kati. Ni do ya ujinga 10,000 20,000. Hiyo ni nini shwari? Hata itoshi kende hiyo gari yake. See you next week. Follow us on all socials. Tumekuwa down kidogo but technical issues tutadili nayo. Thank you for spending your time. Welcome always.